So the goal of my channel is everything outdoor related. And another one. Ah, fuck this shit. So let's go home. So I'm right now in a main trail. So this is where I came from. And on my previous video, I went down this way. And we went all the way over there. And then we made a huge turn and we came down. But actually, yesterday, I made this trail. So here we are in base camp. So I tried to create a track with the activity log I had, but like you see, it brought me offset a bit. But the original trajectory that I had taken, I came up this little road here, and then I went up here, and then I went all around like this, and I went on blah blah blah. But when I came back down, I came down like this. Now this time around, I just came up the same road, and then choop, I chopped in the wood like this. Well, you can see I did a little thing like that, but just to give you a perspective of how many feet we save. So the original route was 116 meters. That's going uphill and downhill and all that. And then the new route is roughly 38 meters. So that's practically 60, 100, maybe 300 feet that we saved. And in my video, I also was saying that the route was about I don't remember how many feet from the road, but my shelter, here it is, and the route is here. So it's about 240 meters from the road, which is roughly times 3.3 about. So 240, 700, 850 feet maybe. So it's good 800 feet. And the total trek that I have to do when I leave for my pickup is about 1,000 feet. So I roughly have to walk 1,000 feet to get to there, which is not that bad. So it's just to give you a little perspective of all that. Maybe 200 feet max over there. Alors, comme vous voyez, ce que je viens d'expliquer, c'est ça, c'est la trail principale de où je parque mon véhicule là-bas. Puis sur le vidéo précédent, j'ai continué dans la trail, puis j'ai fait un bon bout. Ça, c'est quand je faisais de l'éclairage pour trouver un spot pour faire mon abri. Puis je me suis avéré à faire énormément de pas pour absolument rien. J'ai montré ça sur Basecamp. Là, je vais vous montrer le shortcut que j'ai réussi à avoir. Puis dans le fond, je me suis tapé une trail qui s'en va à mon camp. Puis I'll show you that. See, this is the little trail I did. This is the little stream I was talking about. L'entendez-vous? Il y a un petit ruisseau ici. Ça, c'est le ruisseau que j'avais parlé, qui est en arrière de mon camp, pas loin. That's that little stream I talked about in my previous video that I was hearing. Then I walked and it was about 75 feet from my camp. Well, now I have two directions to that stream. I can get water right there. Je peux avoir de l'eau directement là maintenant. Alors on continue. Let's continue. And look at that. You can already see over there. Vous pouvez voir déjà. J'ai pas eu bien longtemps à faire. Puis on est directement à mon camp. Ben mon camp. Mon abri. My shelter. And this is my little Polish Lavvu. Slept all here by itself last night. Alors, j'ai pas dormi ici hier soir. Puis je vais vous expliquer ça à l'instant. Pourquoi? So last night, oh look at that.
Il n'y a plus de neige pantoute qui tombe à l'intérieur. Ça, c'est intéressant. Fait que mon tarp a fait sa job. Même s'il est trop petit. My tarp is doing its job even if it's too small. But it's going to work for now. But I'll upgrade that. Il va falloir que je fasse une mise à niveau de cette tarp-là. D'acheter une plus grosse. So last night, anyways, I went to bed early. Because I was just whacked out, man. It was so hard because I processed a lot of wood. That's, you know, like all this here is wood that I processed yesterday, plus all the chopping wood that I had got and all that. And that was far in the bush that I got that. Like hier, là, je me suis couché de bonne heure à cause que j'étais complètement vidé. J'ai ramassé énormément de bois hier. Je suis rentré dans le bois à 9h30. Puis à 6h30, j'étais juste plus capable. J'avais plus d'énergie. Alors j'ai décidé d'aller me coucher. Mais, let's see what happened there. Ouais, il faut vraiment que j'upgrade avec des zippers. I really need to put a zipper on that. Ok. On va voir très mal, mais je vais essayer d'éclairer avec ma lampe. Ça marche encore. Ah, Seigneur. On voit pas rien. Mais voyez-vous dans le fond là-bas? Ça, c'est où ce que mes pieds étaient. Fait que ça, c'est de la neige. Puis, si vous voyez, j'enlève mon slip, là, il y en a pas large. Puis moi, je couche sur le côté. Puis mes pieds se retrouvaient dans la neige dans le fond là-bas ou ici. De ce côté ici, j'avais de la neige juste à la tête là, mais j'avais la tente qui me saguait dessus. So what I was explaining is that my feet at the bottom over there, you could see that they are directly in the snow on each end. And I'm 6 feet. I'm pretty wide. So my feet were always falling into the snow. And I was wondering, like, why the hell my feet are not warming up? I changed my socks before going to bed, but still, my feet were just staying cold. And around 9:30, so that's 3 hours. I was able to doze off like 2 or 3 times. And I kept waking up because I had cold feet. So at 9:30 I checked it out, and that's where I turned on my headlamp, and I looked at it and I said, no wonder, man, I'm sleeping directly in the snow. And the other thing is my sleeping bag that I brought, it's been compressed way too long. And that's a bad thing. A sleeping bag, when you're not using it, you should always take it out of its bag and let it air out. There's 2 reasons for that. You're going to keep it, any moisture that was in there is going to fluff out, and the insulation will fluff out, so the insulation will work much better. So my sleeping bag's insulation is not good anymore. So I'm going to have to upgrade my sleeping bag, which was the case. I saw one on Amazon, which is a minus 32 degrees. So that's going to be much more appropriate to sleep out here under my shelter. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi j'avais fret aux pieds hier. La première chose, c'est que mon sleeping bag, il a perdu son isolation. Puis la raison, c'est qu'il était trop longtemps dans son sac. Puis c'est ça, j'expliquais où ce que c'est comme de la laine minérale. Si tu prends de la laine minérale puis tu la compresses, elle perd son facteur d'isolation. Mais si elle est capable de revenir à sa forme originale, là, son facteur d'isolation va revenir. Mais un sleeping bag, c'est la même affaire. Quand il est dans ton sac, tout est foiré, son facteur d'isolation, il est pas véritable. Par contre, quand tu le sors, l'idée, c'est qu'il décompresse, puis il revient tout fluffy, puis là, le facteur d'isolation va être bon. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il était tellement longtemps dans ce sac-là que maintenant, son facteur d'isolation, il est plus bon, parce qu'il ne fluffe plus. Mais c'est pas grave, j'en ai vu un sur Amazon, vraiment pas trop cher, qui est un moins 32, mais aussi qui est rectangle. Moi, des slips mommy, je suis pas capable. Je suis trop grand, puis moi, je dors sur le côté.
Puis un slip mommy, dormir sur le côté, là, ça marche tout simplement pas. Parce que les pieds sont tout le temps trop petits. Puis j'aime ça me virer de bord des fois dans la nuit et ainsi de suite. Fait que le slip, il va aller au vidange, puis on va en acheter un meilleur. C'est le point final. L'autre affaire aussi, c'est le mat sur lequel que je suis couché, là, il est juste pas assez large au pied. Fait que c'est ça. Fait que là, à 9h30 hier, j'étais plus capable. Fait que je suis retourné chez nous pour aller dormir à la maison. J'étais extrêmement déçu. Je voulais vraiment dormir ici. Mais mon équipement est juste plus adéquat. Fait que ça demande juste que je me jette de la meilleure gear. Mais je suis pas déçu à 100% à cause que j'ai quand même hier fait énormément de travaux. Tu sais, comme de un, j'ai renforcé mon poteau central des deux côtés. Parce que l'autre côté était déjà renforcé ici. Oh, ici. Puis après ça, j'ai fini de couvrir toute l'arrière. J'ai installé le tarp. Fait que là, il arrête de tomber de la neige dans l'abri. Fait que la prochaine étape, c'est de bâtir mon lit. Puis on va être prêt à dormir ici. T'sais. Puis après ça, ça va être de fermer les murs, mais ça va être avec une polythène plus grosse. Fait que je vais tout simplement acheter une plus grosse polythène, puis ça va bien aller. So, I was really bummed out last night when at 9:30 I had to go back home because I wouldn't have been able to sleep. My feet were just too cold. Even if I changed my socks to dry socks before going to bed, the only problem is that the cold was just killing my feet. So anyhow, I'm not disappointed at 100% because I got a lot of stuff done. I reinforced my main pole by putting supports on both sides. One was already done, I reinforced it. And then I finished my back wall, installed my tarp, and now I'm preventing snow from falling into the shelter. You know, so that's the good part. The problem with my Lavvu is that the tarp that I have in there is just too small. And what I need is a much bigger tarp that can cover the whole floor. And then I put my post on that tarp. And that's going to work much better. Ce que j'ai besoin pour mon Lavvu, pour être beaucoup plus confortable, c'est d'avoir une polythène qui est tellement grande qu'elle couvre tout le plancher au complet, puis qu'après ça, je mette mon poteau. But il y a un poêle que je vais acheter pour mon Lavvu qui va faire en sorte que c'est pas important. Mais juste moi qui faisais augmenter la température dans cette pièce-là seulement, ça l'a assez fait une différence que le sol a commencé à dégeler un peu. Puis qu'à un moment donné, quand j'ai allumé ma lumière, il y avait des araignées qui montaient sur la toile. Fait qu'eux autres pensaient qu'il était le printemps, probablement. Là. Fait que c'était fucky. Last night, it was funny because just my Polish Lavvu being closed up and all that, and me breathing in there, I was increasing the temperature in there to the point that the ground was unfreezing slowly, and spiders were most probably thinking it's already spring, so they were waking up and they were walking all over my walls in my tent. It was just funny. So. Yeah, so I came down here today to clean up. So I'm going to grab all my gear, and my Lavvu is just wet. So what I'll do is I won't even wrap it up. I'll just curl it up and put it under my arm and throw it in the truck. And then I'll bring it down in the basement near the oven where I can dry it out very well. Fait que le but d'aujourd'hui, c'était de venir ramasser. Puis ce que je vais faire, je vais tout ramasser ma gear, mais ma tente, comme vous voyez, là, est pleine de neige. Fait, même si j'enlève toute la neige, elle va être mouillée. Fait que ce que je vais faire, au lieu de toute la plier comme il faut, je vais tout simplement la mettre dans une grosse motte, puis moi l'amener en dessous de mon bras jusqu'au truck, ou ce que je vais la mettre dans la boîte du truck. Puis après ça, je vais la faire sécher, je vais la plier comme il faut. Puis ça va être pour le prochain voyage.
some of these pegs are just foobar. Look at this one. It's all twisted. This one too. Really crappy shit. That's what came with the tent. It's in aluminum. Les pics qui sont neufs avec ma tente, c'est vraiment de la scrap. Comme vous voyez, ils sont tout crochus. J'ai pogné de la roche en rentrant là, puis c'est pas du heavy duty, disons. Puis moi, c'est pas du heavy duty, j'en veux pas, parce que je suis rough avec ma gear. Fait que on va essayer de les redresser un peu là, pour les serrer, mais ça fera pas la run, ça. Backpack also, but I was going to order one, and today I saw a video by the company G-Stove, and they're making a new pack for the G-Stove, but you can actually use when, even if you don't bring your stove along, and my god, now that's a pack. So for people like me that like to bring more than they need, it's the perfect pack, because I'm a strong built, so I can carry 100 pounds on my back, no problem. That's not the plan, but you know, to come here, I don't care. I have like 500, 600 feet to walk, maybe more, but even if it would be just 1 kilometer, I can take that load easily. Je voulais m'acheter un nouveau backpack, puis ça veut pas dire que je ne la jetterai pas, à cause que pour des expéditions plus courtes peut-être, mais aujourd'hui je regardais une vidéo de la compagnie G-Stove, puis ils ont fait un pack pour le G-Stove, puis le pack est extraordinaire, il est massif, puis pour un gars comme moi là, c'est parfait. On est de retour à la voiture, comme vous allez entendre, il y a des voitures qui croisent. Back in the car, like you can hear them right beside the highway, and you can just hear other cars coming by. Yeah. Alors, on retourne à la maison. On va aller dépacter. On va aller sécher tout ça. Puis je pense que j'ai une coupelle d'air de footage, mais je vais essayer de condenser ça le plus possible. Peut-être en 2 parties au pire. So I'm going to go back home to dry everything out. I got a lot of footage, so I'm going to try and condense it the most I can, but if it's just too much, I'll make a 2-parter out of it, worst case scenario. But that's it for this weekend. So this was not a failure. It was still, we got a lot of done, a lot of things, done, but I can hear water. The goal was to potentially sleep here. That didn't work out, but at least we got the shelter pretty much advanced, and we've got the bed left to do, and then we can sleep there. And but that shelter is going to evolve much more when everything is untowed, because that's my plan. I'm going to make a big, nice super shelter, so I can even invite friends over.
Alors, ça n'a pas été un échec complet. On a quand même réussi à faire beaucoup de choses. Surtout l'abri est quasiment tout complété. Puis, mon but, c'est que l'abri est temporaire. T'sais, là, il va rester le lit à faire. Puis, on va pouvoir passer une bonne partie de l'hiver là. Mais aussi, cet hiver, je vais vous amener au camp. Puis, on va, je vais faire toutes sortes de vidéos, de toutes sortes de sujets différents. Comme je vous ai dit, ma chaîne s'appelle Jake's Adventure Canada. C'est des aventures. C'est pas tout du bushcraft. T'sais, il va y avoir des choses qui n'ont pas rapport au bushcraft. Un autre véhicule qui s'en vient. Fait que le but de ma chaîne, c'est tout ce qui a rapport à dehors. Fait qu'autant le camping, le kayak, juste d'aller marcher dans le bois, le parc des Guebelles, peu importe. You know, it's outdoors. So that's the goal of my channel, is outdoor living. You know, having fun, just taking a hike, listening to cars go by. And another one. So the goal of my channel is everything outdoor related. And another one. Ah, fuck this shit. So let's go home.